Capibaribe River is very important for Pernambuco. From its source until it reaches Recife, the river goes through several problems in different locations, from pollution to evaporation of small parts of the river. The river is huge. The river runs 240 kilometers and passes through 42 countries. Now the river's problem begins at its source in the Serra do Jacarará, in the country of Poção, where small farmers have installed a pump to drain water from the river's source. Since the source of Capibaribe River is in the wilds of the backlands, residents need water from its river during the dry season. Now let's talk about something more critical. We will talk about the condition of the Capibaribe River today. The river is currently extremely polluted in a large part of BC through countries that illegally dump factory waste on the riverbank, such as in the country of jeans, where factories dump leftover garbage and other chemical disposal. Olá, eu sou Caleb, sou do Aba Maplebag. O que você acha da situação do rio atualmente? Me deixa muito triste ver a quantidade de lixo que tem e o esgoto caindo durante o rio. É muito ruim para o rio Capibaribe. Existe alguma campanha para diminuir o lixo do rio Capibaribe? Sim, na verdade existe. Existe só um barquinho, que eu acho muito pouco, que eles tiram, recolhem lixo do rio. Mas é muito pouco mesmo, porque um barquinho só para tirar a imensidão que tem desse rio, esse rio tem 244 quilômetros de rio. Aí para tirar com um barquinho é complicado. O que você já pescou de mais diferente? Tipo lixo, como uma sacola? Olha, a diversidade de lixo que a gente tira do rio é muita coisa, né? Olha, geladeira, televisão, máquina de lavar na margem do rio, que a máquina não afunda, mas fica na margem, a gente já tira a máquina de lavar. Eu já vi até um carro dentro do rio Capibaribe jogado fora. As coisas que você pescava de diferente. O que você faz com essas coisas? Você mante, joga no lixo? Dependendo da data, tem coisas que a gente leva para o capibá, como é capacete, algumas coisas para enfeitar o capibá. O capibá tem um acervo de coisas do rio, viu? Que é latinha, capacete, televisão, que a gente pega e deixa lá, viu? E a maioria das coisas a gente bota para o carro da prefeitura recolher. Now, how do you know if the river is polluted? A good tip is to look for the invasive water plant called in Portuguese baronesa. Even though it is cute, it's extremely harmful to the river. It grows with pollution cells in the water, but the main problem with this plant is those not allow the air entering the river, thus suffocating all the life in the river, killing fishes and other life that lives inside the river. So, how can we help the river? Why is it important? Especially for Pernambucanos. To preserve the Capibaribe River is important for Pernambucanos and other people to preserve the river because it is Pernambuco's intangible heritage, especially for those who live on the riverside. Besides, the smell of the dirty river is extremely uncomfortable. And another thing, with a clean river, we have a beautiful and living ecosystem. Another reason in general why the Capibaribe River is important is because it passes through 42 counties in Pernambuco, supplying water to those communities. And that's why we all need to take off and preserve the Capibaribe River, because even if it's not important to you, it's definitely important to other people. Our river is already very polluted, but we can still do something to at least reverse around 64% of the river's current pollution with some simple solutions to this problem. The government should dispose of more garbage in collector boats. They should work every day. Bom dia, Sonis. Eu me chamo Luca. E agora eu tenho uma pergunta para te perguntar. Qual a importância do rio para você? A importância dele é muito grande. A diversidade de animais que eu encontro no rio é bonito demais. Sua família mora aqui perto do rio?
Na verdade, em torno de 200 metros do rio, mas a minha infância foi toda no Rio Capibaribe. Anísio, você falou que já viu muitas espécies daqui do rio. Quais são elas? Olha, na verdade aqui tem o jacaré, tem a capivara e atualmente só tem um peixe que é o camurim, que ele é do mar, mas desova no mangue e depois ele fica aqui até um certo tamanho, depois ele volta para o mar. Entendi, seu Anísio. Você já se assustou com um dos jacarés? Você já viu? É porque a gente foi criado praticamente com eles, a gente não se assusta não, porque a gente sabe que ele não é agressivo. A gente quando se aproxima próximo a ele, ele procura se afastar da gente. Ele mergulha, vai embora, viu? Aí a gente que é o predador para ele. Entendi. Muito obrigado, seu Anísio. I learned a lot about the river with Mr. Anísio. How the river was 50 years ago. There are most species in those waters back then, and I will never forget the experience I had that day. With our project, I learned that Capibaribe River is so important for humanity. It passes over more than 42 countries. It was very sad to get to know how polluted it is. The sewage and all other elements that harm the biodiversity. My experience during the interview was so good. Miss Anísio has lots of information about the Capibaribe River. I didn't know that there was a NGO helping to remove trash from the river. Did you know that the name Capibaribe comes from Tupi and means water of capybaras? And the Capibaribe River offers supply to 53 countries in all of Pernambuco. And in 2013, 21 tons of trash was taken out by the City Hall of Capibaribe. And the Capibaribe River is the second biggest river of Pernambuco, just behind the São Francisco River. And the Capibaribe River is habitat to an animal that is currently in danger, the yellow-snouted caiman.